Да, да, да. Да, мы уже полквеста прошли. Алиса, отойди. Да, отойди. Ты что творишь? Так, всем привет еще раз. Мы тут уже немножко поиграли, но все свалилось. Так, а куда нам идти-то? Ударилась? Дурак, эту штуку не веди. Так выше или ниже? Хороший вопрос. Да, выше, значит, нам надо обратно залезать. Очень не хотелось бы этого. Да. Так ниже или выше? Опять пишет ниже. Серьезно? И еще ниже. Я только что была ниже, писала выше. Серьезно? Нет. Нету, да? Сейчас будем искать, где этот квест находится. Что-то... Ага, во, все. Нашли. Так. Do you still remember what the coffee's like here? Of course. How could I forget? It used to be my go-to drink here. Listen, Gafoor. I suppose I should call you Professor Gafoor now. We're old acquaintances. First you wanted to catch up, and now the coffee. If you have something to say, just say it. Oh, that's Gafoor. He's the one we're searching for. But he seems to... Oh, well, it's nothing really. It's just that ever since you left the academia, our original... Cyrus is also disappointed. He's always valued you as a proud disciple. To be honest, it's a real shame that you left the academia, Lisa. А, ну да, этот квест как раз про Лизу. Соответственно... With your wisdom and intellect, had you stayed in the academia, you would have become a herbot by now. Hold on. That's Lisa. The librarian Lisa. Наша Лиза, библиотекарь Лиза. That was a long time ago. What's Lisa doing here now? If I'm reading the situation right, you're reminiscing about the past to Well, I heard that you're currently the librarian for the Knights of Favonius in Mondstadt. If you ask me, that's why waste your time and energy on something as trivial as taking care of a library. If you're willing to come back to the academia, I have plenty of projects for you to preside over right away. Yawn. So all this talk is to convince me to come back. I'm guessing Professor Cyrus doesn't know that you're talking... As a matter of fact, he has long wanted you to come back and work at the academia. Is that so? You know, Professor Gafoor, it isn't a good idea to lie to people. Our teacher knows exactly why I left the academia after only 2 years. He would never ask me to come back. Giving up my life in Mondstadt and returning to the academia as a spontamod researcher. So please, don't bother trying to get me to come back. Wow. So Lisa used to be a spontamod researcher? Paimon's never heard her mention it before. Так. Besides, taking care of a library is important work. I've never considered it a waste of my time. Да, обновили на 1 раз.
Wisdom is hidden in На every один corner of the день. world. Never underestimate wisdom. No matter how Да, small, a good оценивать. scholar wouldn't overlook the small details, Gafur. And there's one other detail you probably haven't noticed. Two people have been eavesdropping. Is there Так. anything we can help you Так, two а with? где квест? В чем? И? Hello, Lisa. О! Давно не виделись, Well, Лиза. if it isn't you two. Давай. Long time no see, cutie. Давненько Come не on. виделись. Excuse me, but what business do you two... Well, actually, we're here to participate in a research project on ley lines for Spontamod. We just finished registering with Effendi. A research project on ley lines? Oh, darling. You haven't joined the academia, have you? Так, только в качестве добровольца на проекте. Alright, Effendi told us a research project is... Paid volunteers? Gafur, is the academia really Так. that understaffed? No, the paid volunteers are for a Оплачиваемый conventional добровольец project to проекта monitor the ley обычных lines. проектов. All День за operations артериями follow the земли, prescribed safety 500 protocols. тысяч такой We rely on безопасности. a lot of manpower to collect the Много data. людей There's для no way сбора around данных, it now. поэтому никак But if only не you... обойти. If memory serves me right, collecting ley lines data requires investigators to go deep into domains, which can be dangerous. Милка, что конкретно дрючило? А что в здании? Это в здании. Интересно, что в здании? Да. Так, с тех пор, как мы покинули Манштадт, мы довольно Exploring a domain is like a walk пались. in the park to us. It's been so long now. I can only imagine what wonderful stories you have to Какие share. удивительные истории вы можете рассказать? So there's nothing to worry about. Since you two are here to apply for the project, then please wait a moment while I talk to Lisa. I'm sorry, Gafur. My answer is still no. Aren't you even a little bit interested? Интересно. I have never regretted my decision to leave. I thought after all this time you would have a different answer. But you're still as obstinate as ever, Lisa. Милк, так что в здании-то? Это в здании. You've made yourself clear. I'll only make a fool of myself if I keep insisting. In that case, I still have unfinished business to take care of, so I'll take my leave. See you at the Darshan reunion in a few days. Yes. Don't worry. I'll be there on time. As for you two, please come see me later in the Mautiima forest when you're free. We'll need your help with the volunteer work. Oh, and one last thing, Lisa. Yes? I wish you the best of luck in Mondstadt. Thank you. Лиза, слезь, пожалуйста. Well then, cuties. Now that the recruiter is gone, we can sit down and have a good chat. Лезь. Much has been happening within the academia, and Gafur is paving the way for his future. By the way, Lisa, what brought you to Sumeru? Are the nights okay with you being... Of course. Jean gave me an extended paid vacation. It's rare that I get any time off, so I thought to myself, I don't know how much of our conversation you heard, but I studied in the Spontamod Darshan at the academia for 2 years. Это, блин, что? Ну ты как... Убирай, папа. Что жаль, Милка? Жаль. Что надоело? But instead of staying at the academia after graduation, I went back to Mondstadt to become the librarian for the Knights of Favonius. So that's why you came to Sumeru, right? To walk around and meet with your old friends and teachers. Зачем ты вернулась в миру? You'd like to know, wouldn't you? Well,
I guess it wouldn't hurt if I told you. After all, it was, if anything, it all boils down to a difference in philosophy. When I first came to the academia, Professor Cyrus really appreciated my work and invited me to participate in several but most of those projects ended in failure. To be honest, they went too far trying to achieve wisdom beyond mortal understanding. I didn't want any part of that lunacy, so I left. Anyway, now that I told you, make sure you keep it between us. Sounds like you've experienced a lot. I don't wish to return to the academia, even if Professor Cyrus came to ask me personally. Rather than conducting experiments day and night, I'm much more suited for working hours that start after... Oh, Lisa chose to be a librarian because she doesn't want to deal with hassles all the time. I prefer to take things at my own pace when it comes to tiring tasks like a job. And besides, it's a pity I didn't even have time to visit that child in Gandharvaville yet. Gafoor found me just after I arrived, and speaking of which, what about you two? What brings my... I see. Even I didn't expect them to be so bent on their pursuit, wanting to even surpass the gods. Какой вход ты не мог найти? Куда? Sounds like you were involved in А, some про remarkable events академию? again, and I was completely unaware. Да. And to think, you were even able to handle a crisis of that magnitude. Cutie, your abilities are really beyond measure. Having accomplished such a feat, I'm sure you must have a lot on your plate right now. I was actually thinking about it. What a pity. It's very rare for us to meet like this. Oh, then would you like to spend some time with me, darling? That would be wonderful. I plan to spend the next few days visiting around Sumeru City. Вчера гуляли с Райден, сегодня гуляем с Лизой. Who knows? Perhaps we'll bump into each other again in Sumeru. Come to think of it, there's something romantic about such a chance encounter like this. It's like icing on the cake for this little vacation of mine. Да, мы проходим задание с Лизой, чтобы ей найти одежду, точнее, для одежды Лизы. А, вроде бы. Спасибо. If you see me around, be sure to come and say hello. Otherwise, I might start feeling lonely. Так. Так, и... Так, и... Так, направляйтесь в лес Матима. Только где вот этот лес Матимы? Где я увидела? А, так. Вот лес Матима. Точка телепортации. Ты просто сними все, что грязно, если постельное грязно. Так, и как я это не люблю, когда надо куда-то лететь. О, нет, ну только не... О, ну только нет, ну пожалуйста. Да вообще, Алиса, не говори, это кошмар. Я не люблю летать со скалы куда-то. Кстати, ты собрался. There you are. Looks like you two are ready. Готовы? Да, Very well. всегда Let me inform готовы. you of some details.
Андрей, ты, по-моему, так, позвольте посвятить вас. Spontamod has Так. been involved with the ley lines for a long time, and it's imperative that their current is constantly monitored. This research project was also organized to help meet this demand. Майнкрафта, скорее всего, точно не будет. However, Я в игры because вообще не abnormal играю. fluctuations often occur in Sumeru domains, we must regularly, since it's often dangerous inside the Я бы domains, поиграла we've еще, established a rule наверное, of only в dispatching Сталкера. personnel with combat capabilities. It'll be your task to go Первую into the domain часть. and record any ley line Но anomalies. точно не в However, Майнкрафт. if you encounter any danger, please, well, those are all the necessary details. When you're ready, you may... Так, и чё? И чё? И как? Что? Я не поняла, как? Я поняла, что мне нужно 3 отряда, но... То есть в таком ограниченном количестве нам никак. Чтобы пройти испытание. Так, а дальше тогда что? Куда они меня хотят? А дальше-то что? Ну вот, и что? Если, то есть, у меня нет, получается, больше народу, ну, точнее, оно как бы есть, но его нет. Но при этом он не хочет нас пускать. Ну, смотри. То есть, он хочет больше народу. Там надо 3 отряда, вот. Нам нужно больше людей, кто сможет справиться с таким... Просто сделать сколько сможете. А что сделать, сколько сможете? Никто тут не стоит. Вот в том-то и дело. Нет, ну это точно не то. Ну что это? Что это за квест? Это ж просто... Что? Так. Сейчас. Не ждали. Так, а какой это теперь квест? Да вот и... Да нет. Он говорил конкретно про то, что нужно 3 отряда там какой-то. Это точно не то. Где мистер Ледж? Так, привет. Где мистер... А, он отдыхает. Андрей, не трогай. Нет. Так. Так. А как я могла пройти то, что я даже, в принципе... Там надо было одежду добыть, еще что-то для Лизы. Как она так быстро? Да. А, вот.
А, вот. Вот сюда надо. А зачем? Надо зайти в это зеркало. Ёб твою налево. А. Ага. Нифига, я же говорю, 3 отряда. Так, сейчас. О, можно пробными персонажами даже за Лизу поиграть. Класс. Так, ладно. А, а почему? Попробуй тут сам. Где Митянька? Это есть. Так. Ну ладно. Так. А кто у нас тогда будет еще? Пам-пам. Это очень интересно. Когда это Пол сменил. Она 80 уровня. Так вот и я тебя чу. Блин, ну пожалуйста, только не артерии. Да ну нафиг. Они же меня сейчас посмотрят. Да, я еще тупанула немножко. That's far enough. Так, пока нельзя сменить, сейчас вот это. Да.
Знаю. Я же сразу вверх попадаю. Вверх просто вперед, а рядом с ним. There is no escape. Absurd. Они маленькие, какой мощный удар. Я и так их раскатаю. Now you shall perish. Так, опять я потеряла клавиш. Так, здесь мы хочу залезть. My Айда. illusion shattered. Inazuma shines eternal. Блин, как я его не люблю. Это жестко просиха слишком. Так, где ты? Ах ты ж! Так, где? Эй, ты! There is no escape. You're in for a little shock. Surrender and I'll be gentle. Так, это мы типа прошли. Выйти. Я боюсь, он огорчится. Оп. Мне предлагают набрать еще 4000 очков. Это как? Кошмар. Одиночный. А, ну все те же остаются. Как мне отряд... отряд не поменять? Да, ну ладно. Нет. Там ничего не изменить. Поехали. Squall and fury. You dare to gaze upon me?
The wind rises. How amusing. Cry louder. Verdict is... Привет. Так. Да я тут просто игрой увлечена. Мне бы их бы тут как-нибудь замочить, и то хорошо. Да как ты меня... У тебя сейчас... Блин, чувак, ты 40-го уровня. Ты вообще как? Да вот как? Illusion shattered. Absurd. Torn to oblivion. Let's spark things up a little. Inazuma shines eternal. Походим, смотрим. 5 с чем-то. Я не сказала, что это отлично. Вообще не отлично. Так. Ну, 8000 я вряд ли набью, так как я хреново прохожу это все. Так. Так, давайте-ка сейчас попробовать старый стример набить. Я пока отойду. Давай. Да, сейчас он набьет 8000. Да, ты говорим. Тут убрать. Андрей. Да нормальный пати на хэте. Так почему-то не поменять. А, сброс отрядов в натуре.
Я хотела этого попробовать. Зайти. Да я... Steady as la 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 la. Let's dance. Wretched vermin. Verdict is... Time to clean up. Unsightly insects. I'll protect us. Time for retribution. Everybody stand back! Torn to oblivion! There is no escape! Burn. No, my sword! Ring cutter! Inazuma shines eternal! Shine down! Out the frying pan, into the fire. Share my knowledge. Ha! Illusion shattered! Torn to oblivion! There is no escape! Committed to memory. Make yourselves at home. Let me weave you a verse. Huh? Shine down! Robot, hit them. Inazuma shine... Ready? Бритый Steady. мистер ЕГГ. As a dutiful maid, I must Не бритый мистер ЕГГ. Это очень интересно. The wind rises. Написано. Bow your head. time to clean up. Steady as come on, we can do it. ЕГГ не в настроении, а кто такой ЕГГ? ЕГГ. I'm fine. Да, я многого не знаю. Retribution. Лист, Wretched vermin. Алиска немножко вредничает. Behold. И он гений. Verdict is Алис, unsightly insects. все, это мое. Сайт.
кусает. Я тоже еще не ела. И вы все съели. Temple of Wisdom. You're toast. Time for retribution. Понятно. Что это? Да. Just leave her alone. Let me weave you a verse. No, my sword. О! Retribution. Шел в угол! Что случилось? Снимай! As a good night should. Torn to oblivion. There is no escape. Ready, steady, go! Let the show be. Know your place. Shine down. Absurd. Insolent. There is no escape. Absurd. Leave it all to me. I'll protect us. Transcend all constraints. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Time to clean up. Come on, we can do it. Torn to oblivion. There is no escape. The wind rises. You dare to gaze upon me? Illusion shattered. Let's dance. I must leave no stone unturned. Inazuma shines eternal. There is no escape. Shine down. Wretched vermin. As a good night should. There is no escape. Torn to oblivion. Shine down. Cry loud. Swarm fury. Steady as stone. Ready, steady, go! I'll protect us.
Now you shall perish. Да, против 90. Illusion shattered. Wretched vermin! There's a beautiful made wound. Upon the gale. Так, а какие пару слов насчет этой игры? Насчет игры Геншина или Майнкрафта? Пару слов насчет этой игры. Насчет какой игры? Shine down. Cry louder! The wind rises. There is no it. Come on, we can do it. Let the show be. Ушел. Что, у тебя тоже не получается? Ready, steady, go. Let's dance. Люблю я эти всякие артерии, земли и так далее. Алиса, отойди. Отойди. Найс. Папина. Вон там. I'll protect us. Алиса, вон. Wretched vermin! Squall and fury! Behold! Squall and fury! Bow your head! Time for retribution! Upon the gale, search for it. Teamwork is strength. Behold! That's far enough! How amusing! You're dead! Не укладываемся, да? Sight the insects! Let the show be. The wind rises. Verdict is... Cry louder! Let's light it up. Come on, we can do it. I'll protect us. Time for retribution! Это похоже на бездну, где тоже этажи, и по времени надо успеть. Share my knowledge. Фига ты жмешь просто. Q. Into the fire. Not good. Rain outlines your fate. Даже восстанавливаться не успевает. Go, go, go.
Let me weave you a verse. My flame. У меня ни разу не умирали персонажи. Да ладно, так тоже можно было? Rain outlines your fate. То есть надо было просто пойти на уровень выше, чтобы набрать больше очков? Блин. No, my sword. Body and time to act. Ну, то, что он ничего не сделает, это факт. Это точно. Не сделает. Андрюш, отойди. No longer hold back. Иди. Вообще провалил. Идти на хате. Может, просто не выбирать 90-й уровень, когда у тебя 80-го. Вот этого попробуй. Выбери. Нет, нет. Ты кушай давай. Это 90-й уровень. Rain cutter. Now you shall perish. Shine down. Unsightly insects. Time to clean up. I must... There is no escape. Know your place. Никто не пишет, все молчат. Torn to oblivion. There is no escape. Squall fury. You dare to gaze upon me? As a dutiful maid would. Leave it all to... Сядь, Now you shall perish. сядь. Нет, Illusion shattered. нет, кушай. На угорь. Witness the Да, я power. попробую. No, my sword. Cry louder. There is no escape. Так и думала, что ты его. The wind rises. Бульончик вкусный. Know your place. Отойди. Inazuma shines eternal. Угря хочу попробовать. Хочешь угря? Illusion shattered. Я включаю никогда микрофон. Он включен. Shine down. Понятно, у тебя-то нету микрофона, чтобы тебя было слышно. Torn to oblivion. Unsightly insects. Rain cutter. The wind rises. Лиса. Второй. Милк, верни. Wretched vermin. И куда ты пропал? Rain outlines your fate. I must leave no stone. Ищет Милка. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Cry louder. There is no escape.
Know my sword. Let me weave you a verse. Illusion shattered. Когда ты уже пройдешь? Да. На 90 уровне это пройти нереально. Точнее, на 80-м 90-й. That's far enough. Squall and fury. Don't get you agree. Stay put. Я, конечно, понимаю, что сегодня рабочий день, как бы, но что-то все молчать сидят. The wind rises. Upon the gale. Upon the gale. А может быть уже поздно, все спать пошли. Cry louder. А, я знаю, все пошли в Майнкрафт играть. Это логично. Все ушли. И Милк ушел в Майнкрафт. Нету, Алиса, нету. Upon the gale. Wretched vermin. Нет. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Verdict is... Behold. Да иди, я не вижу. Давай, мочи их, мочи. Давай. The wind rises. Bow your head. Know my sword. Rain cutter. По-моему, это нереально. Но похоже на бездну. Да потом. Cry louder. Squall and fury. Upon the gale. И попей. Don't be scared. Verdict is... Let me weave you a verse. Вот загадка, разнесем или не разнесем 90 уровень на 80-м. Алис. Squall and fury. В угол. То есть пошла в угол. Что не трогай. Let the show begin. Да, я думала, это будет испытание намного проще, чем вот это все. Verdict is... That's gonna hurt in the morning. Ready? Блин, это жесть какая-то. Что происходит? Time for retribution. I'll protect us. There can be no excuse. Что ты мне в нос суешь? Себе засунь, Алис. Подними и выкинь. Давай, давай. Нет. Шагов побеждено из 14. 3. Let's dance. Ну, у меня просто нет просто слов, не знаю. Фу. Я больше говорить не буду. Так, почему-то обязательно. Все сует О, на камеру. Let's
Ты смотри, что это происходит. Ну что, пусть пойдет. Let the show begin. Oh, yeah. Everybody stand Блин, да back. че Boba, get them. такие сложные-то все водяные. Алиса, убери ручку. Блин, да это нереально. Стала. Убери ручку. Иди, знаю. Ты еще, может, жопу свою запихаешь сюда? Нет. Come on, we can do it. Nice and spicy. Андрей, тут надо пройти очень сложно. И вообще нереально. Let's light it up. I'm going in. Ты и так видишь, зачем тебе слышать. Да, в чате тишина. Все спать пошли на No, I ruined everything. Ой, блин. Ой, блин, опять эти шарики. Let's light it up. Шариков-то они вообще ноль. Off we go. С шариками это пипец. Let's light it up. Нет, Teamwork is dreamwork. нет, я сегодня веду Алисе трансляцию. Let's light it up. Папа сейчас уйдет. Не мешай, папе пройти надо. Let's light it up. Off we go. Let's light it up. Everybody stand back. Ready, steady, go. Let the show begin. Ясное дело, что не успеем. Let's light it up. Не, вообще просто ноль. Let's light Без вариантов. Teamwork is dreamwork. Зачем выбирать такой уровень 90-й? На 80-м. Let's light it up. Adventure time. Нет, Off we go. Let's light it up. Adventure time. I'm going in. Let's light it up. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. блин, да они даже без шаров-то тоже такие себе. Не слабые уже. Блин. Let's light it up. Off we go. Don't worry, I got this. Everybody stand back. Adventure time. Let's light it up.
Да он сейчас тоже в этом шарике сдохнет. Одного, только времени-то уже нету все равно. Осталась только лечилка и 70 уровня, блин. 70 против 90-го. Он сейчас накастует себе этот шар и все. Хотела все забыть. $8400. Так. Все, я возвращаюсь. Мы набили чуть больше даже нужного количества. 8400. Так, выйти. Так. И квест. Так. Это было... Победили, набрали даже рекордный счет 8400. Как все победили. Не все. Костюм уже получен, да? Нет. Пройдите все этапы испытания, их всего будет 5. Получить костюм? Нет. То есть еще надо будет 4 раза ходить сюда, чтобы получить этот костюм. Так, на этом у нас... Так. Этот квест мы прошли. Так, а что мы тогда можем пройти? Сердце. Странный мир, полный бандитов. Не, ну мы можем его, конечно, взять, но в любом случае мы можем еще ходить порубить деревьев. Куда нам нужно? Куда нам нужно? О, в Лиюэ. Так, мы в Лиюэ. Спать, наверное, пошли. То много сидят, то никого. Так, поговорите с Катериной из гильдии искателей приключений в Лиюэ. Так. Too slow. As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're То есть willing нам to надо будет accept найти this mission, рабочих. head over to the dock and talk to Uncle Dai. Отправиться на пристань и поговорить с дядюшкой Даем. Новая дома. Где у нас три? Так, стоп. Пристань.
Лист. И где у нас этот дядюшка Дай? Так, вот. Hey, are you Uncle Di? I am indeed. Ah, now then. You must be the Он adventurer начальник assigned by the шахтеров. guild. Может, нам надо будет найти рабочих для шахт? Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers. Right again. You're pretty perceptive. Я думаю, по их одежде не скажут, что они искатели приключений, иначе они были бы грязные все. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Di can see what you're made of from a long way off. All right, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo. That's why we're here. Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the Кого-то truth, брать this is a долю. very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else. Да, что-то Пайман, белая леталка, совсем недовольна. Do you think we're not up to the job? It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary. to say Пайман the least. везде Mines are взлетает. last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. Besides, this guy's the Ну best вот, in his да. field. То есть нам No matter надо the что-то rock, для he'll кого-то tell для you its шахт value to the найти. nearest more at a I'd go as far to say that there's not a soul in Teyvat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not listen. You're a fool if you think you found Teyvat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Teyvat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. Круто. Что, Соня Гоу? А, Ha! Didn't expect да. that, did you? Это же Милк Here, писал. we'll go fetch him. Hanobet's Young Lee is listening to the storyteller. Дальше-то, дальше-то, куда? Дальше куда? Куда нам дальше нужно? О, тут даже поближе. Я бы сказала, даже поближе. Так, отыщите Джун-Ли. Я бы, конечно, с радостью это сделала. А вот только там цветочки есть, это более интересно. Глазурная лилия. Ладно, определись. Если он не понравился. Так, а где нам ее искать? Это бабушка Тань. А, и вот тут у нас продаются, кстати, фейерверки. Да-да. Вот тут. Там у нас есть никого. Так, где у нас этот Джун? А, так ты просто подойти к дому и что? Young Lee, there you are. Oh,
Here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, no. Это он слишком серьезный. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. Вот бездельник. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Геология и руда. Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just... Uncle Dai doesn't know he's top. Paimon just wants to enlighten him. Что-то правда как-то потерялась. Да, совсем. I see. Well, then it will... Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Stop being so modest. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. Ну, пойдемте обратно к дядюшке Даю. Делать. Это прям... Паймон, конечно, вообще... Нам сюда, да? Я надеюсь. О, нам прям сюда, да. Uncle Dai, we're back. Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some... Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here. Then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourself. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun-jun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Я думаю, у них что, будет спор какой-то получается? Wangsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhang Li. I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? I've never been to the parlor. То есть он как бы знает о геологии, о руде, но при этом работает в виртуальном бюро? Uncle Dai, aren't you gonna test them? Да, конечно. Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhang Li wins, he's the assistant. If Zhang Li loses... never mind. Zhang Li won't lose. То есть, если проиграет Джун Ли, то как бы такого быть не может. A contest? Why, it would be my pleasure. Идите. Да, ставьте лайки. Вот Андрюха будет ставьте I лайки. admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kun-jun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor.
poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Опять все молчат. Да, пошли. Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhongli, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough... Ah, a keen eye. Алиса, иди по туалет. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover in purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits Попроси of папу water на or лето sand. пить. Да, редкость драгоценным его еще не делают. Во многих более редких ценных кристаллах встречаются скопления воды или золотого песка. In the moment of its formation, the crystal hidden Бабочка within this stone shell captured a pocket of water. вода. For water to be hidden in its depths, like a... Such a detailed description. Almost like you saw it with his... Say, you're not trying to hoodwink us, are you? Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Well, if Zhongli says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay... I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept... Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. Его не There are было. men counting on you to find Похоже, что-то одно, либо это, либо это. Но его не было. Шахтер, то есть вы хотите сказать, что я должна пойти найти пропавших шахтеров? Не, ну это, по-моему, вообще, конечно. Не, ну я вообще не люблю шахту. Не, ну это же совсем. То есть мне куда сейчас, в развалы? Вы чё? В разломы? Не, ну не. Ну не. Ну это же ж... Да не. Блин, да как? Я, конечно, все могла ставить, но что я пойду в разломы? Я вообще играть не буду. Можно не пойду в разломы. Я же не настолько хорошо играю, чтобы идти в разломы. Quit following me. Не для меня. Я хотела деревья порубить. Так, где дядюшка? А, вот там. Дядюшка, дай. Whoa, this mine is huge. This is where the incident occurred.
6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, I led a team around the entire mine, but found... So 4 miners had disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Если смотрели, то ли, может, они ушли куда-то в другое место. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young... We'll need to explore the site ourselves before extracting... Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. Блин. So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first Да, and see if we сбежали can от find any страха. clues. Точно. Так. Папа Андрей зовет. Too slow. Так выше или ниже? Нет, ну понятно, что выше, потому что мне надо... А, вот. Over here! What's this? A pile of shirts, some trousers. A few everyday items. They must belong to Uncle... 1, 2, 3, 4. Huh, that seems right. 10 shirts, 10 pairs of... These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. Correct. Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set off with their tools, but leave their... 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. Так, ну что, надо искать улики, либо их похитили, либо... Let's make a note and let Uncle Dai know. По своей воле запишем это рассказом дедушке Дае. Нет, это, конечно, уже смешно, потому что ничего не понятно.
И ну и что я здесь должна найти? Если. Я... О! Ну и что? Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Не знаю, что он хочет сделать с рудой, чтобы узнать, куда пропали шахтеры. Не, ну... В землю же они провалились. Looks like he's concentrating really hard. I see. 4 men. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything? Если вижу. Он, видимо, ясновидящий, он знает не только камни, но еще и видит, что происходит. Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your Где hand on a фоточки? rock and boom? Где-то есть. А где-то это где? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Guy to recruit you, Mr. Постоянно Kunjun. ставьте лайки. Да. Вот Андрюха говорит, ставьте кучу лайков. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. То есть они все-таки вышли из шахты, то есть они в шахте спрятались, исчезли. Алиса, вот Алиса у меня тут нависает. North. Another clue for Uncle Guy. Let's make a note of it. Да нет, Алиса. Это висит на мне. Зачем фоткаться? Других фотографий нету, кроме того, чтобы сфоткать. Так, это показывает лифт. Relax. Меня зовут Оля.
Так. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes. You must be here about the disappearance. Please find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. Как же так? I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a Странно. break. Just to catch I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. Maybe I'm... So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been perhaps an accident occurred on site. What a scary fucking on-site accident. We should note that down too. Found some clues. Time to report back to Uncle Di. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord. Forced to? But who would kid... Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Да, день рождения. Почти прошло. Андрюшка. Так. Спасибо. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the route north. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch him. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out. There are only a few settlements around here with lodging for the night. Да. We'll go investigate and see if we can come up with anything. Ну, то о чем? Эта часть расскажем. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. Fair to talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Ну, я бы не сказала, что ты прям похож на Джун Ли. Точно. Это точно смешно. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah! Where's Kunjun? Paimon bets he's still investigating. А если его там нету, то что тогда? А, нет, вот. Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit.
I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall? Dragonfall is often used in forging. What use do you have? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm Да, having что-то у него trouble с remembering памятью. Как things. его зовут, помнит? Где живет? И всё. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhongli. Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great! Let's have a look. Блин, ну почему? Тут недалеко, да? Too slow. Quit following me. Так, что у нас тут? Wait, there are tracks here. These must have been left by the miners. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there... Где лица? Не беситесь, пожалуйста. Куда нам лететь? Нам вот куда-то вот туда. Ой, блин, засада, целая засада. Мне сегодня не дают. Взяла и свалилась. И как мне теперь быть? Ой, блин. Так. Too slow. Так, а куда? Quit following me. Ой, меня напали. That's far enough. Да я не знаю, где ешь, как делать. Я просто взял и выкинул вообще такой. Спасибо. Ой, блин. Просто залет. Где? Где противник-то? Он что, уже упал? Он свалился вместе со мной? А куда нам идти? Настроение нормальное, у вас как настроение? Блин, да куда мы? Меня тут не заставляют просто делать больше нечего, я вообще хотела только деревья порубить.
Но на самом деле деревья это скучно. Что я должна здесь найти? Ну вот что я кроме деревьев здесь должна, блин, найти? Это не как себе вообще чувствует. Вот. Too slow. The wind rises. Да куда ты летишь-то? Это очень смешно смотреть, когда человек не умеет играть. Вообще, в принципе, только деревья хорошо собирают. Вот я же говорю, я ни хрена не умею играть. Тем более квесты проходить, это вообще пипец. Это еще сложнее. Платок целителя дали, то что для прокачки. Что меня не заставляет? Да куда мне идти-то? Да, нормально. Не умею играть, проходить квесты. Собирая, рубя только деревья. Да вот, ну, куда тут можно пойти и найти? А, вот. Нашла. Беды. Угу. It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be... Почему они думают, что они туда пошли? Ой, блин, там камушек. Да, да, тут дети парагозят, как всегда. Всегда. Да вот Пайман вообще не в тему. Да ёх-макарю, да. Да каких людей тут расспросить? Я думаю, что это разовая акция. Просто на день рождения решила немножко постримить. Так? Нет, я не играю, я очень редко играю. Ой, блин, меня вот сейчас просто раскатают, и все. И вообще я где-то... Почему она ползет? Вот почему эта засранка ползет? Кто ее просил вообще? Зачем она вылезла? Да потому что меня убили. Классно. Офигенно. Странника замочили просто. Далюка сейчас также замочит. Да зачем мне? Да, это справилась, только меня реально так зажали, прижали, что еще это включилась лечилка, которая ползет вверх. Это бред, конечно. Дети! Вот это что? Собирайте все. Убирайте давайте. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe... Как не откатилось? Блин, еще далеко надо вылечить. Ладно, первостранник вылечить. Потом...
Сейчас пойдем тогда. Да это понятно, просто как-то это все не очень удобно. Пока на что-то одно нажимаешь, отвлекаешься на то, чтобы бить их, это вообще, конечно. И все собрали. Андрюша, Алиса, успокойтесь. Андрюша, Алиса. Так, куда нам? Там вот куда? Да зачем мы сражались с этим? Здесь людей нашли. Это разве люди? Это чуваки, которых мне придется замочить, а у меня еще далек не вылечен. Ну, это кошмар, я бы сказала. Спросите людей поблизости. Я не здесь людей видел. Поблизости. Этот что ли? Так это вообще... Ну ладно, он что-то висит. Вот. Да какого лешего-то? Я тебе сейчас поскатаю. Я это уже видела. И даже если я пробегу мимо них, они все равно заметят. Как обычно, издалека ты еще до них не дошел, они такие: о, тебя уже видим. Какой просто смысл. Ну и плюс к них бывает что-нибудь выпадает, это уже хорошо. Смысл даже пробегать, если они... Сейчас всех убьем и с молотком, и без молотка. Ой, блин, я пошутила, я сейчас... Ой, блин, зачем я это сделала? Это я просто вообще, это шутка была. Да я же хотела включить... Ну вообще... Пусть стоит, смотрит вообще, типа, что происходит. Да, ну, блин, убегать, ну смысл. Их потом все равно придется убивать. Когда-нибудь будешь тут проходить. Хотя, нет, конечно, им все равно восстанавливаются, так понятно. Но... Блин, а где еще-то люди? А, вон наверху. Мне казалось, что тут кроме мобов вообще людей-то нет. Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? Jeez, a little grumpy, whatever. Let's go ask someone. Облаками он любуется, то, что люди пропали, ему вообще не важно. Облаками, блин, он любовь. Какой злобный. А что с делюком? Зачем? Куда его надо? Зачем?
Я и с странником справляюсь. A minor, I'm afraid. Let's try someone else. Блин, надо реально подлечить. Это что-то мне не нравится. Алиса, поставь, пожалуйста, кружечку на стол. Так, а где еще? Так, а куда нам надо? Да вот этот, что ли? You again? I'm busy. О, блин. Какой-то неадекватный человек в фирме. Too slow. Hey there! Каменный. Огнем будет реакция хорошая. Больших, то есть каменных огнем. It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Конечно, понятно, но как-то я и справляюсь с странником. Мне, в принципе, все равно, чем мочить кем. 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. То есть их все-таки ребенок увел. А куда и зачем он их увел? Лиса, Андрюша. Huh. This child. I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them. Странно, как ребенок мог увести 4 вообще шахтеров. И куда мне, по какой дороге? Вот сюда? Quit following me. Я же говорю, вот он там, а я тут, и он меня даже тут, блин, заметил. И он прилетит ко мне. И как вот от них убегать? И смысл? Потому что я его даже не вижу. Ай, блин, все, меня сейчас раскатали, да? Где этот маг? Где? Да нахрен я это сделала? Кто меня простил? Что он творит? Он что, вообще охренел? Даже как-то это все, блин, очень интересно, что это за ребенок, в общем-то. Да нафиг я ее включила-то. Да, что там за ребенок-то? Очень интересно. Полечил за то, чем я полечила их. О, тут тоже падают для прокачки этих артефактов. Ну вот, ты говоришь бежать. Для прокачки артефактов падают.
Для прокачки артефактов падают артефакты. Вы... Не, ну вы вообще нормальные. Они хотят, чтобы я спасла ученого от монстров. Да я их боюсь. Как я ученого спасу? Это опасно. У меня он еще странник не вылечился. Они хотят, чтобы я его спасла. Вообще очень интересные люди. Ой, блин, я не люблю этих вишипов. Это пипец, ну это же просто... Ну вот что вот ты стоишь? Ну вот что? Вот что? Странник, ты чё, вообще замер? Я же нажимаю, фу. Я же нажимаю. Серьезно? Я же нажимала. Да ну нас нафиг. Меня сейчас трус... Да какое Е, какое Q, я уже запуталась. Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. За что я сама перепугалась, ну так-то ладно. My name is Wanyu. I belong to Liyue Shengyu Hall. I head up our human culture and civilization. Может, расскажешь, что там за ребенок-то? А то какая-то интрига. A minor? Ну, я не думаю, что она очень похожа на Сахтора. We're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment. I think I... Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. But I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. Да давай. According to this scholar, the miners were heading for Nantian. Can we be absolutely sure that it was the men that... A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. What? Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Ну да, он опять по камням будет смотреть. У него, походу, с памятью проблема, он только помнит свое имя и где живет. Зато по камням он все прекрасно видит. It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. Книгу. Книгу нет. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. Книгу нужно время, времени которого нет. You think so? I get. It feels like we're cracking a criminal case. Чтобы читать книги, нужно включить интернет и забрать все телефоны. Be that as it may, Тогда точно we будет would do время. well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all.
Our scholar was attacked by Geovishap hatchling. We have encountered many clues along the way. The miners headed in the... Great! No time! I left a mark in the... Clever thinking! Так. Так, ну я бы не сказала, что нам прям тут близко. Тогда куда нам? Небесные врата. Так, мы где-то... Не, мы нашли? There's a basket lying here too. This must be one of the miners. Hey! Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still dig. Sounds like he's whispering something. It seems that he thinks he still has... There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. Точно. Несите шахтера. Так, нет, подождите, я не понесу пока шахтера никуда. Я хочу львиный век собрать. Это разве не лагерь Чуров? Тут же они прям рядом. Где остальные шахтеры? Еще 3 было. Только одного нашли, а еще 3. He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Hyman heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? В смысле, Милк не реабилитировался? Милк же вернулся. Да, он хороший. Кто бы сомневался. Милк играет в Майнкрафт. I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we... So he was kidnapped and then abandoned here. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Hyman's had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Di, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Di enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. В смысле, унижает кого? These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. It's beautiful.
Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. But of course, take it. Зачем? Is for Mr. Zhongli. Зачем камень? Huh? Is something wrong? Not On the contrary. I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstance. But Да-да, какие подарки такие I will take good обстоятельства. care of it. Да, что с комментами? Что за брак, прикрытие? Я так и знал. Что это? I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps there are... You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Ну, конечно, никакой However, опасности. there Там is хиличуры something I wanted to рядом. discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Тебе пишут. Которые ищут такого особенного. Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a... Chemical reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. And yet they are crystal creations all the same. То все-таки то, что он пообещал найти ему этот кристалл, они не Relatively найдут. unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. А? А что конкретно рассказать Weird. тебе? Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Ulterior motives? Is he a villain? A conclusion that is presently impossible to reach. We must don't forget, rescuing those miners is the primary objective. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. Я там видела где-то лагерь хиличуров. Вот он, этот лагерь хиличуров. Давайте-ка мы сейчас замочим этих хиличуров, чтобы они не трогали нашего шахтера. Нет, я пошутила, Блин.
Да потому что это пипец. Там еще и эти наваливаются. Нет, играть меня не заставляют. Я бы поиграла в Сталкера, но я не думаю, что игра Сталкер кому-то понравится, особенно первая часть. Потому что, ну, она действительно старая, и новое поколение, ну, эту игру, я думаю, нам вряд ли поймет. Да беги, спасайся. Я так и думала. Я так и думала, что меня просто замочат. Я их сейчас замочу. Да у них сопротивление есть к огню. Ну. Я нарвалась, да? Что думала? Вечуров убить вообще не проблема, но, блин, вот этих больших это целая трагедия. А где? Ах ты ж. Да, что на стриме обсуждается? Биология. Так, ладно, нам надо вылечить, вообще даже не то, что вылечить. Нам надо как-то, я не знаю, даже восстановить странника, потому что ему вообще плохо. Он умер. Привет. Так, сейчас мы тут всех замочим. Может, тогда и Леши позамочим. Ну, так за компанию. Сони Гоу, привет. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Я не уверена, что я собрала все что упало с... Не рассказала? Да. Нет, он не поменял. Блин. Так. Вот как не сделаешь, все неудобно. Вот. Так. Ну что, пойдем за этим любителем камней. Что-то он нам не договаривает. Драконий камень какой-то, жемчужный драконий ход. Выгодно. Ну да. Блин, надо было ему поесть оставить, а то он тут умрет. Он же голодный. Его своего аккаунта нету. В смысле? В смысле нету? Да, у меня был вопрос. Если ко мне, то ну, тогда зачем он мне? No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues.
Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. Говорят, что у нас в сообщениях паника, но я что-то не вижу никакой паники. Хорошо. Бизнес-план. Владимир канала, и на каждый перетаскиваем подписчиков с этого и начинаем продавать. Наверное, лучше иметь все-таки один нормальный канал, чем много плодить. О, меня полюбишь. So there's never any ancient memories? Интересный вопрос. Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that Я так survive конкретно are не rooted in скажу. powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. Какую музыку любите? Древнее дерево, да? Quit following me. Беру. Вот. У меня нету прям любимой музыки. Каким деревом? Нет, это вообще не то. Ну это прикол такой. Вот как? Как тут можно что-то делать, если просто я иду сюда, а он мне не дает, и как бы и не хочет. Ну вот и какими тулики собирать? Просто по факту. Во. Вот так всегда, просто случайно. Wow. And there's so many mysterious... This ancient tree... Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very Табличка, и interesting. что? Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Когда спать будете ложиться? Завтра же рабочий день. Ой. This is... Ой, его прям нехорошо стало. just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry. Not... Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. And you think so? when has Paimon ever come up with a bad idea? Wait a minute. Paimon can fly. All right, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you, come here. Huh? Zhongli's voice came from... Quick, let's go see. Maybe he found another miner. Странно, если он реально там нашел кого-то, то это будет странно. Ну, странно, потому что их что, шахтеров везде разбрасывают? Одного там бросили, другого там.
Ну, это как-то так, чуть реально, что ли? This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. А, ну да, тот уже когда лежал, бредил, что я еще могу копать, я могу. Вот, а тот просто уже реально не смог, отрубился, а эти, видимо, дошли и начали здесь копать. Compose yourselves. I will lead. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves and tread lightly. Докопали, блин. А, мяу. Наверное, значит, ребенок их позвал, чтобы что-то выкопать. Серьезно? Они же уже не могут. I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. Ничего не нормально. Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until the gate. Это странно. Конечно, не можем. А, это какой-то ребенок странный, реально. Вы видели, да? Она их как будто заколдовала. Нифига себе. Скажу я вам, что происходит в этом мире. Да что за чудовище? Ой, нет, нет. Можно я не буду с ним сражаться? Я его боюсь. Я не готова. Нет, меня этому не учили. Нет, я не могу. Еще из-за него? Ну, блин, простите. Я, конечно, все понимаю, но... Да не хочу я. Дайте мне моего странника. The little girl is your power incarnate. Да But if you ё-моё. recall, Eshtahan, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. О да, сейчас будет больно, это точно. Сейчас будет такая... Ой, блин, меня сейчас убьют просто как... Ой, блин, я побежала отсюда. Да кто вообще это вот? Вот кто это вообще? Красивой девушке не жалко равно. Спасибо. Ой, блин, вот меня сейчас убьют, вот меня сейчас... Вот так. Shifting sands know not the mountain's permanence. Ой, да ну нафиг, да зачем? Ну, не, это вообще нечестно. Да ё-моё, я и так этих терпеть не могу. Серьезно? У меня убили странника? Я дерусь полной попой. Так,
Так, давай ты пройдешь этого босса, слышишь? Я вообще не могу этого босса пройти, серьезно, потому что я боюсь, я и так-то с мелкими еле-еле, а тут вообще полный пиздец. Да не, ну это не можно. Это, конечно, все хорошо, когда нажимать что-то. Но у меня же уже кто-то умер. А, тут еще Джунли. Да где он? Где этот каменный? He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. Я, конечно, попробую, но у меня ничего не получится. Потому что босс... Да какого фига он на меня кидает свои грязные камни вообще? Что за фигня происходит? Вы это видите, да? Зачем он так со мной? Зачем он так со мной? Он моего далека хочет замочить. Как это? Что? О, ну капец тебе, чувак. Вообще, мы тебя сейчас просто раскатаем. Я сказала, раскатаем. Даже не похоже на Вишипа. Это даже не Вишипа, он страшный. Я, короче, не знаю, как его, если честно, замочить. Мне просто на него нет слов. Что есть, кроме... Ой, давай, беги, беги, беги. Да я не знаю даже, где Джунли, я в чем-то. Да я нажала, е. Да какой щит он ставит камень? Это щит, по-твоему, это камень. Это по-ихнему просто щит. Это камень. Будь здорова. Меня, по-моему, уже тут ничего не спасет. Его просто замочит и все. Я зажала, что? Вижу. Что-то мне от этого... Да где он опять в меня камни свои бросает грязные? Фу. А, это лорд Вишипов, ну я же говорю. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Я сказала стоять. Мне надо подлечить всех, потому что это... Господи, я говорю, я только хотела подлечить, он меня вообще раскатал. Давай, ну ты же 80 уровня, да замочить это 81 уже. О, не боятся урона. Он нанесет мне его все равно. Давай быстрее уже его замочи, ну давай.
Да все. Вдох. Класс. Я просто сдох механик из-за тебя, придурок. Да не бывает. Я буду убегать, я буду вечно убегать. Учиться. Вот, мне нужно вылечить странника. У меня все трупы почти. Медалюк умер. Ой, блин, я пошутила. Нет, я пошутила. Беги, беги, странник, беги, мой хороший. Я часто не очень верю. Ну, потому что как-то это все не очень выглядит. Потому что он меня все равно замочит. Уже сколько раз. Нет, еще. Ты что, шутишь? Чтобы я победила, я не знаю, что должно произойти. Так, вот, я добилась. Но мне надо еще подлечиться. А, у нее еще откат не закончился. Так. Чуть-чуть. О, а что? А как это? А я чё? Так был. Да какой нафиг уже щит? Я пока до щита дойду, я... Ну его. Я его сейчас так замочу. Да свали ты уже свою землю, не знаю, под землю куда-нибудь уже. У меня уже просто не работает. Да, я должна замочить. Кого я вообще должна замочить? Да, и вот теперь точно чуть-чуть. Все, капец тебе, чувак. Это просто... Да. You should call it by its name, Ejdaha. Fate. Fate? Fate? So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to... Это ребенок по-ихнему? Это не ребенок, это монстр. А, ты ж зараза, он помогал этому монстру, который с нами искал. Morax, it's been a while. You're... Ejdaha, the very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes, it was all I could manage. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon... Allow me to elaborate. I am not Ejdaha the whole, but of heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider... So there are two as... Да ладно. It can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity,
You were able to vent about the forces that suppressed you. That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger... Don't blame yourself. Андрей, Beyond all еще раз упадешь, я заберу стулья. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all... There would be no harm in it. The decision... You haven't changed. Then allow me. Ejdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax. With the memories of rocks do not last long. Those memories, erosion ground Ejdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the Ejdaha, now incomplete, became irascible. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm. Why you, in the beginning, in order to open up new territory and increase production. The citizens of Liyue came to the mountains to mine. Over erosion made us even more savage. No matter how we struggled, Квести полный трэш. coexist with humanity. Ну, в общем, тот, который с нами искал, оказался Джахой, вот этим вот. Повелителем как раз этих висапов. Так. Это очень даже сложно объяснить. Алиса, не трогай. Близко. Но, то есть, вот этот, он притворялся хорошим, то есть, помогал нам. Он оказался другим, плохим, но по итогу он все равно хороший. То есть он разделился на две части, стал ребенком и взрослым. Да что вообще? То есть он вселился в другое тело. Witness the promise between Ejdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No. No. I am the remnants of Ejdaha's benevolence. The echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to... No. It is I, Ejdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans at the sides. I will not swear allegiance. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the all powers under heaven, rise and fall of land. A star appears within the wild. A sun ascends. Strange. You are spent, and I will soon disappear. Before I do, in the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't.
but it remains an inevitable. More axe. The little girl vanished. Are you satisfied, Ishtaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. То есть от Джаха оказался Кунь-Дюнь. Любитель камней. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, А Моракс это Джунли. Класс. habits die hard. Просто To me, даю, да что? Один повелитель Вишапов, другой Моракс, который типа хороший. Да ну нафиг вас. Я так не играю. I never did forget. А Джунли Моракс. Класс. Супер. Ну вообще. Ну вот как это? То есть два злодея Your power is nearly spent. помогали кому-то. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in... Straight down to businesses. То есть это этот, который нам помогал, ходил, он и натворил вот это все. Класс. Ну просто, ну. Так, а как мне выйти? Как мне? Какой сундук? Да где? Вот индикатор слева. По-моему, зеленый. А, это драгоценный. Ну вообще, просто это же надо же. Просто один, получается, Моракс, а другой, ну вообще, повелитель Вишапов. How did we get here? We need to go back and check on the miners. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the other... Huh? Young Kun? Nothing. Pay it no mind. Those three miners are over there. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. Kunjun, we should be calling you Ezda. You're coming back to Liyue Harbor too. Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his You always did have a great То admiration есть for этот blacksmiths. Аджаха просто в теле какого-то ремесленника получается. Папа, закрой дверь. Офигеть. То есть он исчезнет, его дух, а тело останется. Ishtaha, I am no longer the Geo-Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate.
Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the that's unimportant. Fate is ordained by heaven. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time... I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any... Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is... That day in the chasm. Did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your Что-то у нас тишина в чате. Пишите You что-нибудь. came to me not as an assassin, Я and so I постараюсь was отвечать willingly на них. sealed away. Я просто очень сосредоточена на чате в игре. The movements of the earth dragon Очень can tremble интересно. the earth and shake the heavens. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder, old Ребят, вы friend, спите уже? god of Спать ушли. contracts. Thank you, Ishtaha. My life is nigh on eternal. I will go on. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Привет. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Whoa. That was so weird. It was like he... In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years... Ребят, пишите чего-нибудь. In our last tale, Rex Lapis was walking alone. Блин, как это перемотать? He heard a remote voice, Давайте unlike any посмотрим. other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ishtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. Ставь, Алис.
Давай. 1,000 years Спокойной ago, ночи. Ajdaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and during that battle, Dragonfall was born. Ajdaha could sense the stone. Subconscious, despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me. He was willing to be sealed away. But as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is timed. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire, personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps that I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Liyue. Call it... I must thank you both. No worries. Oh? About what? Oh yeah, Paimon nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Zhongli, you're a god. You've lived through thousands of years of his... I cannot say. Why? You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ajdaha? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract. And kept my silence. How can you be... You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path. Это было странно. Я выполнила задание? Серьезно? Серьезно? Вау. Вау. Полегче, полегче. Так. И чё, все типа? Че, все? Что, я все задания выполнила? Плохо. Но задание не осталось. Нет, нет, нет. Серьезно, вообще нет заданий? Где папа? You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Так. Тогда мы полетим. Полетим-ка, полетим. Я помню, тут было где-то... Нет, не пам, а... Так. Раз квестов у нас, в принципе, не осталось, а повышать мы не будем.
Это где-то вот... Нет, не Рита. Не Фёдзи. Интересно. Не помню, как называется. Вот это рассун не надо дома. Так. Да это я знаю, только я не могу найти. Где мои деревья растут. Там на каком-то острове растут конкретно Нет, не Есиори. Или Есиори. Сиори, да, а где она? Может быть, Есиори. Так, давайте мы посмотрим. Так. Нет, панораму нам не надо. Мы прошли. Давайте сюда сметаем, собираем сосну. Может быть, есть клен. Fundamentally speaking, there's little difference between snow and rain. Yet people lavish praise only upon the former. Да, вот сосна. Fate can be truly arbitrary. Да ну нафиг, я вообще не хотела с вами драться. Прикол такой, тут и так холодно. Почему я должна не из-за того, что мороз, а из-за вас, что умирает? Ой, что сосна? Мы, в принципе, прошли. Блин, ну я сейчас замерзну, я отвечаю. Во. О, слава богу, я нашла огонек. У меня еще не откатилось, наверное. Нет, дерево серьезное, оно сейчас будет откатываться еще 10 секунд. Ну как? Мне сосна нужна, не ваши березки. Березки я их в лес соберу. Ребят, что не пишете? Спать пошли уже? Спать пошли. Да где? Ну где? Ну хоть одна еще сосна. Too slow. Это что? Это я сейчас зайду и на меня босс какой-нибудь упадет? Нет, этого мне не очень. Сосна. Ура! Я люблю сосну. Так. Так, давайте-ка мы сметаем в другую сторону. Может, тут еще где-то есть. Надо, наверное, все-таки остров Есиори. Там должно быть еще какое-то дерево, которое нужно для прокачки домика. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Деревья такие, а? Сосна! Вот, точно. Тогда отлично.
Сосновые шишки. Вот что сосна растет в Каландруге? Quit following me. Я не хочу драться даже с вами. Как ты так не залетаешь-то? Тебе хватит, я уверена. Да ну нафиг. Дай, пойдем пешком. Обзор. Quit following me. Too slow. Ну тут уже Quit following me. быстрее, да? Может, это сосна? Пихта, да ну... Нам ваша пихта нужна. Too slow. Нет, тогда нам нужно другое. Где Исиори? Где Исиори, а? Где? Вот так. Это никто в чат не пишет, все спать пошли. А где этот остров? Вот его вроде видела недавно. А вот где? Форма. Алиса, позови папу. Так, а тут что у нас? Может, тут тоже есть какие-то интересные деревья, нет? Ну, где должны быть деревья еще, но они, скорее всего, ближе к панораме. Панорама. Вот даже здесь. The insolent shall be punished. Wretched vermin. The wind rises. Out of my sight. This body belongs to ice and snow. Так, а что у меня Делюк-то уже в трупике записался? Я что вообще не поняла. Что происходит? А, да, это вот тут они, в принципе, растут. Деревья, которые нам тоже нужны. Я откатилась. Таймик отличить. Let the show begin.
О, розы смерти я тоже собираю. На всякий случай. Вот там еще одна розочка стоит. Пойдем и соберем это, что ты нас заберешь. Гихама. Вот. Это у нас Гихама. Too slow. Quit following me. А что-то грустно. Я думала, хоть что-нибудь дадут. Не. И ничего не дадут. Минус на деревья, да? Too slow. Quit following me. Too slow. Поиграешь? Поиграешь? Поиграешь, говорю. Я прошла квест, тот закончил. Да, я сказала, какой нафиг. Хочу в жопу вообще. Ну его нафиг, страшно. Я немножко сосны пособирала. А гихаму немножко пособирала. Так, а я не умею. Ладно, будем заканчивать на этом стрим. Все, всем пока. Будем ложиться спать. Всем добра, всем пока. Вон Алиса хочет помахать. Возьми. Ничего. Алиса сейчас вам помахает. Все. Relax.